Sí, gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Encantado. Con permiso. Ludwig Carrasco, soy director de orquesta y el director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Genial, un placer conocerlo, maestro. Igualmente. La verdad. Gracias por recibirme, la verdad estoy muy emocionado de que me haya dicho que sí. Cuénteme, ¿cuál es el trabajo secreto o oculto que usted hace que en sí la audiencia no sabe que lo está haciendo? El trabajo del director es un poco extraño y creo que muchas personas pueden tener la imagen equivocada. Unos pueden pensar que es muy sencillo porque uno está moviendo los brazos, no hace sonido, los que trabajan son los músicos, y otros pueden pensar que uno es como el elegido de Dios o de algún ser superior que nos da un don muy especial. Y obviamente hay que tener talento, pero también es mucho trabajo, es como cualquier otra profesión. Claro. El trabajo que yo realizo más que con la orquesta es un trabajo de preparación personal muy extenso. Por ejemplo, para las obras que vamos a tocar el día de hoy, que son 3 obras, que es aproximadamente 90 minutos de música, por decirlo. Wow. Son obras que yo llevo estudiando meses y algunas de ellas incluso años. Obviamente no de manera continua porque tenemos mucho repertorio, pero son obras que uno empieza a aprender desde mucho tiempo antes. No llega uno el primer día del ensayo o el día del concierto y abre y a ver qué tenemos hoy, cómo lo hacemos, ¿no? Es un proceso bastante de trabajo en solitario, lo cual es también bastante triste en algún momento, porque mucho trabajo es mental. Supongo que es un poco como la composición, que muchas cosas se van formando en la cabeza, pero uno sí que tiene que llegar al primer ensayo ya con una idea muy clara de qué quiere que se escuche, de cómo trabajarlo, incluso empezando a predecir dónde puede haber algunos problemas, dónde puede haber algunos retos, obstáculos, y buscarle soluciones para que cuando uno llegue con el trabajo a los músicos podamos ir avanzando muy rápidamente. Nosotros con la Sinfónica Nacional tenemos conciertos todas las semanas y normalmente tenemos 5 ensayos. Empezamos los lunes a trabajar los conciertos, los programas que tocamos el viernes, con lo cual es un trabajo bastante rápido, porque son 3 horas y media muy intensas todas las mañanas, pero son obras distintas cada semana. Entonces es para los músicos de la orquesta, para los directores, es mucha música. Es como si pusiéramos a un actor a filmar una película nueva cada semana. Tienen que aprenderse pues todo, ¿no? Desde el guión, de cómo actuar, de meterse en el personaje, aprender a trabajar con sus vestuarios, en fin. Es un proceso muy difícil y muy laborioso, pero que ya hemos aprendido con los músicos que son grandes profesionales a hacerlo muy rápido y para poderle ofrecer al público pues un concierto distinto, un concierto muy emocionante y un concierto muy profundo también cada semana. Claro, pues eso es bastante lógico, entender la dirección así como cine, ¿no? De hecho, o sea, los músicos son los actores y el director en cierta medida es también un compositor, porque pues tiene que imaginarse cosas que se le ocurren a él, ¿no? Él tiene su propuesta artística y pues tiene que idear cómo sacarla a la realidad. Pues como comentas, ser director de orquesta no nada más es la parte artística, sino de logística, de horarios, de administración. ¿Cómo lidias con todas estas cosas? Sí, la verdad que el trabajo artístico o musical muchas veces es el que menos tiempo me ocupa, porque hay muchas cosas más que estar tratando. No únicamente de administración, que tenemos un gran equipo de administración, de gerencia, pero tenemos que ver proyectos que vamos a realizar no solo este año o este mes, sino que vamos a hacer en septiembre, octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, e incluso las cosas que ya estamos viendo para el 2026, 2027. Tenemos que estar ya de una vez gestionando porque son proyectos muy ambiciosos que requieren mucho tiempo de planificación. También hay una parte muy especial y muy importante que es el trato humano. Muchas veces el trabajo del director de orquesta también es de cierta manera como el de un psicólogo, porque no solo en el ensayo, porque muchas veces todos somos seres humanos, a todos nos afecta el clima, nos afecta el tránsito de la Ciudad de México, que no es nada sencillo, nos afectan muchas cosas. Entonces cuando llegamos a un ensayo, los músicos no pueden abstraerse de eso. Y uno como director de orquesta tiene que ser también capaz de sentir cómo está una persona determinada que tiene un solo muy difícil en ese momento, saber interpretar si lo que está sonando es por una cuestión técnica o por una cuestión emocional. La parte emocional de los músicos en un ensayo es muy importante, que como director tener esa sensibilidad o esa empatía de saber qué es lo que está sonando, cómo podemos solucionarlo, y a veces incluso eso lleva pláticas después de un concierto o después de un ensayo o durante los intermedios para poder solucionar ciertas cosas tal vez
no musicales, pero que afectan finalmente a la música. Entonces es un trabajo muy complejo, aparte del estudio que tengo que realizar yo en mi casa, de manera privada, pues toda esta interacción hay que estarla desarrollando todos los días, y todo este otro trabajo logístico con todo el equipo, pues es algo que requiere tiempo, requiere una inversión considerable de planificación, y que bueno, es parte indudable de lo que tiene que ser un director de orquesta. Claro. Eso que menciona de ser un psicólogo es una descripción, la verdad, que no había oído, me parece muy interesante. Me imagino, pues obviamente como director es un líder, ¿no? ¿Cómo hace para gestionar las relaciones humanas dentro de la orquesta? Sí, bueno, yo creo que lo principal es ser muy sensible, porque creo que todos, y yo me incluyo, a veces es incluso difícil conciliar todas las ideas que uno tiene dentro de su cabeza o nuestros sentimientos. Imagínense lidiar o conciliar los sentimientos y las ideas de 103 personas, que son los que componen la Sinfónica Nacional como músicos, más aparte todo el equipo de técnicos, de administración, de prensa, etcétera. Hay que tener mucha sensibilidad como humano, ponerse siempre en los zapatos de las otras personas, intentar ver cómo ellos ven su perspectiva e intentar siempre dialogar, encontrar cómo solucionar problemas. Afortunadamente la Sinfónica Nacional es un grupo muy noble, es un grupo humano que se conoce también desde hace mucho tiempo, aunque obviamente se va renovando. Hay músicos muy jóvenes de reciente ingreso, pero que ya tiene una dinámica. Es un grupo que se conoce, que de cierta manera es una familia muy amplia, y como en todas las familias hay gente que se lleva mejor, gente que se lleva no tan bien, gente que se habla todos los días, gente que a lo mejor se habla una vez al año, pero todo eso es parte de las relaciones sociales. Una orquesta también es una microsociedad, es un reflejo de lo que es la sociedad mexicana, y como tal tenemos gente de todas partes del país que obviamente por su experiencia de vida pues tienen ideas distintas. Tenemos también personas que vienen de otros países, que han emigrado a México, que vienen con otras ideas, con otra cultura, con manera de ver. Entonces siempre hay que tener una gran diplomacia entre todos, un gran respeto hacia lo que pensamos, hacia la manera en que hacemos las cosas, pero también una idea común, que es hacer que la Sinfónica Nacional siga creciendo y seamos cada vez una mejor orquesta para ofrecer más conciertos y mejores oportunidades al público de disfrutar la música. Genial. Oiga, y si tuviera que hacer una masterclass de 60 segundos para aspirantes a dirección de orquesta, ¿qué les diría? Puntos así muy concisos para un joven director, o un no tan joven, porque creo que la dirección de orquesta no necesariamente hay que empezar desde muy temprana edad, porque precisamente hay que tener una experiencia de vida para poder expresar muchas cosas. Les recomendaría, lo primero, estudiar lo más posible la música. Y no solo la dirección orquestal, la música en general, porque se aprende de la interacción y de los instrumentos, aprender a tocar un instrumento, a cantar, aprender a componer, también nos ayuda mucho. Estudiar la carrera de dirección, que es algo fundamental que por desgracia en México todavía no es tan común. Creo que hay muchas personas que creen que por ser un buen músico, un buen instrumentista ya pueden dirigir, y la dirección es una carrera como cualquier otra. Si uno quiere ser dentista, va a la escuela de odontología. Si uno quiere ser mecánico, va a aprender cómo hacer un mecánico. Y lo mismo con el director de orquesta. No es únicamente pararse y mover los brazos, porque hay una técnica muy específica que se puede aprender mucho más rápidamente en una escuela. Y después vivir, pero tener esas experiencias, aprender de poesía, aprender de pintura, aprender de cine, aprender de las culturas, aprender del idioma. Todo eso nos ayuda a cuando abramos una partitura, ya sea de un mexicano o de un alemán o de un japonés, vamos a tener un contexto que vamos a poder exprimirle mucho más el significado que tiene, que de no tener ninguna idea y únicamente leer las notas. Las notas ahí están, son muy importantes, pero todo el mensaje que hay detrás de las notas es necesario poderlo transmitir para que la gente se emocione, para que los músicos se interesen y sobre todo para que sea algo interesante. Y como mencionaba antes, en cuestión de que el director tiene que dar una visión única, pues eso es lo que va a hacer que la gente siga viniendo a las salas de concierto. Porque ya ahora, por ejemplo, vamos a tocar Rachmaninoff. ¿Cuántas grabaciones no hay del concierto de Rachmaninoff? Si no damos una versión personal, una versión única, una versión que solo el día de hoy, viernes, en el Palacio de Bellas Artes se puede escuchar, pues no tiene sentido que la gente venga, ¿no? Podría escucharlas en su casa, su video, su plataforma en internet, sus discos, los que todavía sean coleccionistas,
pero queremos dar algo que solo pueden escuchar hoy viernes. Y si vienen hoy viernes y vienen el domingo, van a ver que es algo distinto, ¿no? Que no es tal vez radicalmente distinto, pero que no es lo mismo que vamos a tocar el día de hoy. Claro, pues los músicos se sienten diferente, todo el ambiente es diferente, pues obviamente cambia eso porque es en vivo, es natural así. Sí, esa es la belleza de tener música en vivo, que no va a ser igual jamás. ¿Qué planes tiene para el futuro, para estar atentos? Sí, tenemos todavía nuestra temporada, tenemos mayo y junio conciertos muy interesantes con la Sinfónica Nacional, retomamos luego en septiembre con una serie de conciertos también explorando la música mexicana, pero no las obras de siempre, ¿no? Obviamente vamos a tener Huapango, Sonos de Mariachi, que son obras que el público conoce, pero queremos dar una perspectiva más amplia de lo que es la música mexicana. Tenemos propuestas también de grabaciones, de hacer algunas presentaciones fuera del Palacio de Bellas Artes que ya iremos anunciando en su momento en redes. No quiero dar demasiada información porque eso será muy puntual. Es secreto. No, sí, de momento, para tener más impacto en su momento. Pero sí los invitamos a que nos sigan, a que nos acompañen aquí al Palacio de Bellas Artes, que mejor que venir al recinto más importante de la cultura en México y escuchar un concierto de la Sinfónica Nacional. Padrísimo. Y sí tenía una pregunta más. Ajá. En el caso de los compositores, por ejemplo, que quieren dirigir sus propias obras, ¿les aconsejaría el mismo rigor académico que un director que no es compositor? Es decir, un director que no es compositor pues tiene que investigar al compositor, ¿no? Pero en el caso de un director que es compositor, pues él ya sabe lo que quiere de la obra, él la compuso, ¿no? Y pues en realidad ya no hay nadie que pueda decir cómo dirigirlo. Pero incluso en ese caso, ¿diría que necesita el mismo rigor académico que un director que no es compositor? Yo creo que sí. Okay. Tal vez no a tanta profundidad, pero yo creo que es tan importante para un compositor tener la técnica, al menos hasta cierto nivel básico, de dirigir, para poder dirigir sus obras y transmitir su mensaje, como para un director también es importante tener ese conocimiento básico de composición para entender cómo funcionan las obras que uno está trabajando. Entonces, tal vez no al mismo nivel, no se puede ser experto en todo, obviamente, pero creo que sí lo suficiente para que pueda transmitir ese mensaje y los músicos puedan entender sus deseos sin tener que estarles explicando verbalmente cada 5 minutos. Creo que las manos es muy importante para que el músico pueda entender sin necesidad de hablar. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Un honor. Pues muchísimo éxito ahorita. Gracias, ojalá que les guste. No, este es de los conciertos que más me gusta de toda la música clásica. Sí, es impresionante. ¿Y qué vas a estar esperando? Sí. Sí, yo nunca pensé en mi vida que fuera a escucharlo así en vivo, jamás. Qué bueno. Y justo en redes sociales me apareció así de concierto de Rachmaninoff, ¿no? Ya dije, tengo que ir, ¿verdad? tengo que ir. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Ahorita se los cambias. Tercera llamada, güey. Luneta 2, fila M1. Sí. Van a hacer tomas de la orquesta. Sí. Sí. ¿Nos ponemos en una platea? Sí. Va.
Hi, Anna. I'm Allan Pluger. I'm going to interview you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Go ahead. You absolutely killed. Like, first of all, like, that's my favorite classical music piece ever. Yes. I didn't think I was going to live long enough to see it live. Now I have it. Like, you made me cry thrice. 3 times. Who do we have here right now? I'm Anna Fedorova from Ukraine and just performed the second Rachmaninoff piano concerto with a fantastic Orchestra Sinfónica Nacional de Mexico. Anna, it's such a pleasure to meet you. Such a pleasure. Very nice to meet you. So, first of all, I saw you, the first time I ever saw you was in YouTube. Like, it was almost before the pandemic, was like listening. I went to hear this concert again, right? So I looked up. First video in the platform is like Anna Fedorova. Oh, okay, this seems okay, and let's click on it. And I was like, oh my god, oh my god. And then, on TikTok I see like an ad for this concert. Rachmaninoff. Oh, very interesting. Anna Fedorova is going to be here, and I was like this is the best pianist that can possibly play Rachmaninoff right now, and we have it here in Mexico with us. Thank you, that's very sweet of you to say that. No, really, I'm your biggest fan. Well, probably there are bigger fans, but whatever. So I wanted to ask you, you're very recognized for being very expressive, but not just, what I love about you is that you don't only like have a very expressive pianistic technique, it's not only the sound that you produce, you like dance in the piano, you make this, when you make staccatos, you like brush your hair or whatever, and it's really cool. Like, did you come up with that? Or were some teachers involved or something? No, I mean, I think whatever movements I'm making is coming just from emotions and from the music itself. And maybe when I want to try to even amplify certain either character or the articulation or energy, then of course my hair starts flying as well. And just from the amount of energy I kind of give into the piano, then it goes back and throws me away, something like that, But I definitely don't plan the movements, because then it would be more of kind of show. Yeah, natural, like robotic, maybe. Yeah, but for me, whatever, I think in general, music has to be really sincere, and music has to be expressive, but where it has to be expressive. There are some pieces or certain parts, also even in Rachmaninoff concerto, where you have to be very still and very, like, just create the atmosphere and not actually to be moving or going somewhere too much. So it all depends on what the story is about, the musical story. And basically that's what I'm trying always to achieve when I perform, to tell the story with the notes, or paint a picture, or create an atmosphere, or just express certain feelings depending on the music. Yeah, and it's like missing so much this like emphasis on being expressive, especially I think in classical music, because in academy of classical music, a lot of teachers tend to be very strict, very gray, and it has to be played like this. But when you're on the stage, like, the only thing that matters is that you really enjoy playing it, and you just do whatever you want, Yes, well, of course, I mean, everything you have to learn about stylistics, about things you should or shouldn't do. It's all really important to know. Yes. But then you have to know the rules in order to break them. Exactly, yeah, for sure, yeah. But then also you know where it is appropriate, and in what kind of way it is appropriate. But in general, when you go on stage, you forget about all of the kind of things which you
program or think about or learn, or when you go on stage, it's basically all about feeling and expressing and just diving into the music and living through the music. That's amazing. Now, I wanted to ask you about some health-related topics. A lot of pianists, they don't consider it because they don't know that there can be real harm, real danger in, like, at the end of the day, playing piano is like very athletic. It's an exercise that you do with your body, and you have to really take care of what you're doing with your body and of how you put your hands, because you can get tendonitis, you can cramp up in the middle of a concert, a lot of things can happen. So how do you deal with this stuff? Do you actually follow like some method or don't, or you're just careful? How do you deal with this? Well, first of all, I think the most important thing is to take care of the way how you practice and in general how you play it. Because if your hands are tense or you tend to get kind of stiff when you play, that's the shortest way of getting tendonitis. Yeah. Because I used to have this problem also when I was a kid, and even now sometimes I do feel that, I somehow getting stiff, but then I immediately remind myself that no, I need to relax. And if you play in the right way, then I would think that it's less likely maybe to get tendonitis if your hand doesn't get tired. But when you practice, if you feel that your hand get tired, that's the first sign you should either start playing slower or take a break and these kind of things. And otherwise, I did have a few times some problems with with tendons. I mean, it wasn't really long-term tendonitis, but just a little bit of either overworked, or once I actually got it because of riding on electric bike in the mountains, and I was all the time was having a lot of tension on my wrists because I was going up and down and on the bumps and so on, and then I was having pain for quite a long time. And I did some physiotherapy then, and also tried to take it a little bit easier in terms of heavy practicing, although I still kept playing concerts and everything, and it kind of went away by itself. But but of course this is something you have to be really aware of, and to make some exercises, which I don't really do, which I should, but but there are certain also exercises which physiotherapists actually can show as well, and was showing me like how to strengthen your wrists or fingers depending like where you would like to build up the strength. And so on. Now, how do you prepare like for a concert memory-wise? Like, because I understand the time that you have to prepare a piece can vary a lot, so maybe you have like a month or 2 months or 6 months or 2 weeks, so what do you do when the time is so short and you have to learn this huge piece? I don't know if that's ever happened to you, but if it has, times. What do you do in those cases? Well, that's actually a really difficult question to explain the whole process. But I do actually often have to learn certain things in a short amount of time. And in a way, when you just learn the piece freshly, then it's also the freshest in the memory, and you maybe don't have as well built up physiology for the piece, but actually in the memory it's very fresh when you just learn the piece. So actually for me it's maybe more dangerous to play the pieces which I played a long time ago, or played in general, play often and from time to time, but then I don't have too much time to fully refresh it, not only in my fingers but also in the memory. And in general, memory, it's a complicated term, because it's not that you just memorize the notes, it's the whole complicated combination of hearing, of visual, of also memory, but also physical, and it's all like really complicated. But in general, what helps me is also to practice mentally.
And basically, when I'm traveling or when I'm on the plane, to play the piece in my head and visualize it as if I'm at the piano inside my head, and that somehow gives me a double layer of confidence of knowing in really details. Yeah, it's so strange piece. because I've used that as well. That technique. That's a technique that a lot of like basketball players, for example, use, and it's very weird because it often works better than actually practicing on a physical piano. You know, I've exactly like traveling on a car, on the bus, whatever, and you visualize, like you actually like feel the keys on your fingers and the shapes of the keyboard of the song, you know, and then you return to the piano and suddenly like you play it twice and it's already done. It's perfect. It's so weird. That's so cool that you do that. Yes, yeah, well, it definitely helps, and especially when you have limited amount of actually spending time with the piano. And I do have this problem because I travel a lot, and sometimes the concert schedule is really tight, and then there is just literally physically not enough time to practice it on real piano. Right. So wow, I have that's to so compensate. Yeah. So now I want to ask you, like, you're Ukrainian, right? And you were one of the first pianists musicians on classical music who helped war victims back in Ukraine. What do you think about how art can help in these situations? Yes, well, in general, when the war started, somehow, well, the first maybe couple of days I was just paralyzed and in shock, but then I had this really strong feeling to do something, whatever is possible from my side, and then I realized that actually a lot is possible. And we organized together with other few musicians in the Netherlands this big benefit concerts in the Concertgebouw, also in the Hague in Amare concert hall, and then it was like a snowball. There were many, many more. And it was amazing, and not just because we raised a lot of money through these concerts and gave it for humanitarian aid for Ukraine, but also just the feeling and the feeling of unity, the energy of all the people which came. It really gives a lot of power and a lot of hope, and I hope that also for those people it was the same kind of feeling in the hall as what we were feeling on stage. And then, of course, also when there are Ukrainian people in the hall, and I see that, like, how emotional they are and how music can somehow sometimes give escape, sometimes give hope, sometimes just let be sad and let the sadness out. But it's really strong emotional support, and also I know, for example, when we were playing those concerts and they were broadcasted live, and some of the people I know were in Ukraine and they were sitting in the basement while being bombed and were watching these concerts and crying, and like you know, I don't know what it was doing to them, but for sure it was doing a lot to them. And yeah, and also you know, many Ukrainian people were coming, of course, from Ukraine, fleeing from Ukraine, and my parents I managed to get out a week before the war started. Thank God. But then lots of their students, they are both piano professors, and lots of their students were also living in Ukraine and coming to the Netherlands to follow them, because we were telling them, come, we can help, and also then they can continue practicing piano with them and so on. And we could feel that, I mean, we could help not just to find them a place to live and practice, but also we immediately could offer them a possibility to perform, and with the music somehow it was supporting them in this kind of really crazy, terrible situation when they leave their home, they don't know what is going to happen to them. Like, many families were broken because fathers had to stay, and then mother and kid were leaving, and so on. And music was really helping them also psychologically to get out of a really dark place.
And also in 22 we opened the academy in The Hague, which is called David Bündler Music Academy. Yes, you made that academy, right? Yes, With your... and the idea for the academy was long before the war, and we of course didn't know what will happen, but it opened, the opening basically was around the same time. And because so many Ukrainian students were around in the Netherlands, they of course immediately were admitted to the academy, and we were raising and still raising constantly scholarship fund for them and for other also international students, but who are not able to pay basically the amount which education costs. To support them and to allow them to have as many lessons as they need, and depending on their motivation and their goals, and basically like if they're preparing for competitions and concerts, then of course they need more lessons and so on. But we are trying to really support everyone who needs it, and it feels actually, it's crazy life and it's really busy, but it feels really great because we can see sometimes that we can help the destinies and to shape some lives, and in a good way, of course. Yeah, and there are still parents who, you know, you tell them, I want to be a musician. Oh, no, that's useless. This is one of the uses, the great uses of actually making art. That's amazing. That's amazing. Thanks. So finally, I want to ask you, like, is there a specific piece? You talk about when you're given a piece, you like fall in love with it as you practice it, and you kind of not have a particular taste, right, for the songs. But what's a song that when you are like, I don't know, maybe like anxious or stressed, you know, in a situation where you need to reconnect with yourself, what's some of the pieces that you play to do that? Well, I think Rachmaninoff, and maybe this concerto in particular, is one of them for sure. And also Chopin and some of his music. I think it's also having this kind of healing qualities for me as well. And that's actually what I was going through when the war started, and the first piece I was playing and performing at that time was Chopin's second piano concerto, and particularly second movement. This is something like to... It's amazing. Yes, just to die for. Yes, I guess Chopin and Rachmaninoff in this kind of case are my the composers and music that I kind of would reach for. But otherwise, you were absolutely right that I definitely don't want just to like be stuck, and also in my image that I am only playing Rachmaninoff, Chopin, and romantic music, because I absolutely enjoy and like performing all the other styles as well. And now I just recorded the new CD, which will come out in the autumn, which is jazz inspired, and it has... Oh my, no way, seriously? Yes, it has Gershwin Rhapsody in Blue, Ravel Concerto in G major, and lots of small pieces, and even some of French chanson arrangements, which I made myself, one of them, and now I'm actually busy with making some other arrangements also for chamber music, which becomes something very interesting, because in general I like French chanson very much, but in these arrangements it becomes a mix of kind of jazzy, classical the perfect style. mixture of classical and jazz. Something Gershwin, different, what I don't think I heard yet in terms of French chanson. Yeah, I never pictured you, although I should have, because it's romantic, like Rachmaninoff has a lot of jazz, but I never quite pictured you playing Gershwin. That's amazing. Well, that's amazing. actually my first time. I haven't until a few months ago. Wow. But I really enjoyed it. It's a lot of fun. It comes out. Yeah. Okay. Yeah. Anna Fedorova is going to play Gershwin in her new CD. Ravel.
some bonus piano pieces, and French chansons for which Anna made an arrangement herself. All of it with a mixture of classical and jazz that has never been heard before. Oh my god. And it's amazing. It's amazing. Yeah. Thank you so much for having me. Thank you. Great pleasure.